Alright, let's talk about J-Hope's Weverse Live that just happened. I'm gonna talk in Korean first. 안녕하세요. 2월 18일 오늘 저녁 한 7시경쯤에 J-Hope님께서 위버스 라이브를 틀어주셨습니다. 한 50분? 1시간 정도 진행하셨는데 혹시라도 어떤 이유에서든지 못 보신 분들을 위해 물론 보실 수도 있죠. 그래서 어떤 얘기 나누셨는지 한번 정리해보고 요약하면서 또 몇 가지 레퍼런스 살펴보도록 하겠습니다. 저는 굉장히 재밌었고요. 일단은 제가 노트를 항상 쓰죠. 근데 일식집 부주방이 뭐지? 맨 처음에 복장이 무슨 이 가디건을 입으셨는데 이걸 보고 어떤 분께서 일식집 부주방 같다고 부주방장 같다고 하신 것 같아요. 자, 그리고 몇 가지 캡처를 따긴 했는데 자, 오늘의 아웃핏 연습 끝나고 오셨다고 하더라고요. 일단 맨 처음 오늘 2월 18일이 재호님의 생일이죠. 생일이라서 그 라이브를 들으셨다고 하고 맨 처음에 어떤 분께서 진 형이랑 물회 먹었냐 이거를 처음에 이해를 못 하셨는데 이게 무슨 레퍼런스냐 시청자분께서 요거를 레퍼런스 하신 거죠. 진님께서 생일 축하 메시지 써주셨죠. 오늘 오전이구나. 11시 13분에 호바 생일 축하해. 생일인데 밥은 먹었니? 안 먹었으면 너가 좋아하는 물회 사줄게. 사실 내가 좋아하는 거임. 이거를 근데 너무 바빠서 못 읽었나 봐. 그 방송 말미에 읽으시더라고요. 시청자들과 함께. 그래서 그게 레퍼런스고, 그래서 오늘 생일 방송이었다. 그래서 라이브를 틀게 된 거다. 작업실에서 오랜만에 라이브를 했다라고 하셨고, 그 다음에 생일, 콘서트 10일, 그쵸? 제이홉의 첫 솔로 콘서트가 이제 10일이 남았습니다. Hope on the stage. 그렇죠? 그래서 요즘 바쁘고 많이 노출되는 게 없어서 이게 팬분들에게 노출되는 그런 경로가 없다는 투로 말씀하신 것 같고 그만큼 연습에 올인을 하고 있고요. 좋은 모습 보이기 위해서 열심히 연습하고 많은 걸 하고 있다. 그리고 어제도 촬영장에서 생일을 맞으면 축하를 받았다. 그러니까 12시 넘게 연습을 했고 12시 땅 돼서 그때 촬영장에서 많은 축하를 받았다는 거죠. 케이크 사진이 있었는데 자, 오 귀여운데요? 모자가 귀엽네요. 디테일이 살아있네. 다람쥐 케이크더라고요. 콘서트 연습을 매일같이 하고 있다. 그리고 촬영도 하고 있고 아마 여기서 말하는 촬영은 다른 컨텐츠나 뮤직비디오일 수도 있겠지만 VCR일 수도 있겠죠. VCR일 가능성도 높을 것 같고 콘서트 중에 우리가 보게 될. 그리고 틱톡도 하고 있다. 꽤 재밌어 해주시는 것 같아서 요즘에 틱톡에 푹 빠져 있는 것 같다라고 하신 것 같아요. 그래서 덩달아 재밌다. 많이 반응을 좋으니까. 그래서 아이디어를 찾아보고 있는 중. 최근에 해외 팬분들 사이에서도 특히 화제죠. 제이홉님의 틱톡 여기 지금 현재 팔로워가 1000만 가까이 있고요. 그리고 여러 가지 영상을 지금까지 9개 이게 맨 처음이었죠. 핸드폰 숫자 이게 화제가 됐었지. 이게 3월 7일 3월 7일에 큰 거 기대해 보겠고요. 그 다음에 최근에 재밌는 영상 특히 캔드릭 라마 음악에 맞춰서 영상을 만드셨는데 여러 가지 아이디어로 틱톡에 푹 빠져 계신 것 같았습니다. 자, 그 다음에 뭐였죠? 피곤해 보인다면 그게 맞다. 그만큼 연습을 엄청 하고 계신 것 같고요. 아무래도 첫 솔로 콘서트이다 보니까 압박감도 있을 거예요. 좀 더 제가 노트에도 적어놨는데 불안하지 않다면 거짓말이다. 솔직히 말해 불안하다. 그러니까 여기서 말하는 불안함은 긴장감을 뜻하는 거죠. 근데 그만큼 연습으로 커버를 하고 있기 때문에 저희가 기대가 높은 거죠. 그래서 피곤해 보인다면 그게 맞다. 연습 끝나자마자 왔기 때문에 또 약간 좀 누추해 보이는 점 이해해 달라고도 하셨고 LV백, 페럴 윌리엄스와 함께 작업한 LV백이 2월 21일에 나오죠. 그래서 라이브 후반부에 핸드폰으로 직접 틀어주시기도 했습니다. 여러 가지로 준비를 열심히 해서 이번에 나올 곡도 준비를 하고 있다. 처음에는 나올 곡이라고 하셨는데 나중에 곡들 그래서 이제 신보를 작업을 하고 있다는 점을 또 말씀해 주셨고 최대한 빠르게 나오고 싶어서 하루빨리 멋진 모습 보여드리기 위해 열심히 준비하고 있다라고도 말씀을 해주셨습니다. 그 다음에 J-Hope MBTI J이기 때문에 상반기에 플랜을 많이 해서 알차게 차 있다. 요거 같은 경우는 얼마 전에 진님과 신년 계획 때도 말씀을 해줬죠.
본인이 죄이기 때문에 계획을 엄청 해왔고 상반기 때 가득가득 계획이 차 있어서 풍성한 상반기가 될 것 같습니다. 기대해달라. 그리고 지민님의 전화. 지민님께서 전화가 왔어요. 라이브 도중에 생일 축하 전화겠죠. 그래서 목소리를 들려주셨고 여러분 안녕하세요. 얼굴 다 빨개짐. 지민님의 목소리가 오랜만에 듣게 되어서 팬분들도 정말 반가웠을 것 같아요. 그래서 지민님께서 얼굴이 빨개졌다고 하셨고 부끄럽다고 사랑한다고 했고 그 다음에 정국님이랑 생활관에 같이 쓰기 때문에 옆에 계셔가지고 통화를 또 같이 했습니다. 스피커폰으로 해서 제가 다 들을 수 있었는데 근데 첫 한마디가 뭐고 라이브 중이가 내 목소리 들리나 라고 했던 것도 굉장히 웃겼고요. 그래서 재현이께서 진짜 포복 절도를 하셨죠. 멤버들하고 함께 했을 때 가장 많이 웃는 것 같습니다. 그리고 이게 뭐지? 지민님께서 하신 말이다. 여러분들 정말 들려주고 싶은 얘기가 너무 많습니다. 둘이서 만든 얘기가 너무 많다. 그러니까 진짜 남자들이 그러니까 군대에서 만난 친구들이 진짜 오래 가고 이야기거리도 끝이 없거든요. 죽을 때까지 하는 게 군대 얘기인데 특히 지민님과 정국님은 BTS 멤버로서 워낙 이야기거리가 많은데 그 둘이 함께 군대를 갔으니까 얼마나 또 추억이 쌓였겠습니까? 그래서 둘이서 만든 재밌는 얘기가 너무 많다. 재호님께서는 이미 들으셨겠죠, 멤버들이니까. 배꼽 잡는다. 정국님은 너무 다 말하면 다른 데로 가실까봐. 그러니까 농담 투로 군대에 있는 이 리얼할 얘기를 이제 하나하나 다 세세하게 하면 여러분들께서 탈덕을 하실까봐 좀 수위를 조절하겠다는 거죠. 그런 얘기 하셨고 그 다음에 지은님께서는 이제 31살이다. 삭신이 아프기 시작한다 얘기했고 정국님은 전역하면 곧 30이다. 그렇죠? 20살이 이제 20대가 얼마 안 남았다라고 하셨고 지민씨는 이제부터 살 빼야 한다. 8, 9kg가 쪘다 라고 하고 제임님께서 뭐 근육이 찐 거지. 왜냐면 군대에서 남자들이 시간이 많으니까 운동을 엄청 하거든요. 근데 67.8kg다. 67.8kg면은 적당한 거 아닌가요? 그래서 우람하다 라고 해서 근데 정국이는 거대하다 라고 하셨고 아무튼 통화 마무리는 건강 잘 챙기고 사랑합니다 라고 마무리가 되었습니다. 참 멤버들끼리 함께 했을 때 그 케미가 좋죠. 그 다음에 재호님께서 계속해서 이 그 기대감에 대해서 얘기를 했어요. 여러 가지로 준비를 많이 하고 있어서 많은 것들을 보여드리기 위해서 열심히 준비하고 있으니까 기대 많이 해달라. 그리고 방금까지 연습하고 나왔다. 그래서 얼굴이 좀 찌들어 있고 복장이 좀 누추한 것 같은데 복장 얘기는 안 하셨나? 아무튼 이해해달라. 그리고 모든 포커스는 연습에 두고 있다. 그만큼 연습에 그 콘서트 준비에 매진을 하고 있는 것 같고요. 그 다음에 케이크 손으로 바로 갈아달라. 이게 뭐죠? 뭐 너무 예쁜 케이크이기 때문에 그럴 수 없다. 근데 이거는 그거죠. 그 레퍼런스죠. BTS 진님께서 군대 가기 직전에 그 생일을 맞으셨는데 그 유명한 짤 있잖아요. 손으로 그냥 케이크를 막 잘랐는데 팬분들이 깔끔한 성격의 그럴 사람이 아닌데 군대가 남자를 저렇게 만드는구나. 그 유명한 짤이 있습니다. 그걸 아마 레퍼런스 한 것 같고. 그 다음에 전역 후 처음 맞이하는 생일인데 계속 연습 스케줄을 하니 그러니까 늘 똑같은 일상인 것 같은 느낌. 그러니까 오늘 특별한 날이긴 맞지만 그냥 매일의 연습의 연장인 것 같은 느낌이다라고 말씀하셨고 축하를 많이 받았다. 스태프 분들에게도 단체로 축하를 받았고 꽃 이렇게 화환도 받으신 것 같고요. 그리고 요즘에 열심히 하고 있어가지고 건강을 잘 챙겨야겠다는 생각이 들었다. 근데 오늘 한 끼도 안 먹었다. 끝나면 밥을 먹었다. 그거다. 그래서 라이브 마지막에 메뉴 추천도 받으셨죠. 팬분들로부터. 그리고 콘서트 얘기. 콘서트는 결국은 내가 잘해야 된다. 그래서 혼자서 공연을 이끌어간다는 게 쉽지가 않고 이게 뭐 콘서트라는 게 많은 가수분들의 꿈이죠. 그리고 BTS도 한때 진짜 가장 커다란 꿈 중에 하나였을 거예요. 그 다음에 레드불렛 첫 콘서트 아는 사람 요거를 물어보셨어요. 왜냐면 아무래도 BTS를 언제 입덕했느냐에 따라서 알 수도 있고 모를 수도 있기 때문에 BTS의 첫 콘서트죠. 레드불렛 투어. 그리고 첫 콘이어서 매우 떨렸었다. 그래서 이제 솔로로서 투어를 진행해야 되니까 좀 부담감도 있으실 것 같고 드레스 코드 얘기했는데 뭐 얘기하면 진짜 그렇게 하고 올까봐 따로 얘기 안 하셨는데 누가 군복 입고 오라고 하니까 잘 그럴 바에니 다람쥐처럼 하고 오세요라고 하셨더라고요. 그래서 그리고 저는 이제 알았습니다. 그 제이홉님의 별명 중에 다람쥐가 있다는 거. 인간 다람쥐.
Human Squirrel인가 보네요. 자, 그 다음에 어떤 분께서 아마 좀 오래된 팬분들께서 레드블렛에서 그 지민님의 내가 누구 명대사 나온 날이라고 얘기를 하셔서 이 부분에 웃으셨어요. 이게 저도 몰랐거든요. 몰랐는데 이게 있답니다. 여러분 내가 누구? 더 크게 누구? 이게 전설의 내가 누구 짤이라고 합니다. 자, 그리고 오늘 진님을 만나셨고 연습실에서 축하를 받았다. 그 다음에 콘서트에서 듣고 싶은 곡이 있을까요? 라고 하면서 곡 그 리퀘스트를 받으셨습니다. 다양한 곡들이 나왔는데 예를 들어서 뭐 블루사이드 명곡이죠. 그리고 스트리트, 마이크 드롭, Arson, Pied Piper, DNA, 데모 버전, 오, 저 한번 들어봐야겠습니다. Cypher, Black Swan, Airplane, Life Goes On, Seven, Boy Meets Evil, Dang, One Verse, Zero Clock, Eagle, More, Super Tuna, Her까지 있었는데 이제 제이홉 솔로곡뿐만 아니라 BTS 그룹곡도 있었죠. 저 같은 경우는 제가 전게 마마거든요. 저는 진짜 압도적으로 마마고 사실 BTS를 처음 좋아하게 된 계기도 그 뭐죠? 봄날 그리고 마마였어. 저는 좀 특이하게 솔로곡이죠. 제이홉님의 솔로곡이고 콘서트에서 한번 하신 적이 있습니다. Hey Mama, 제가 여기 오늘 가사도 정하죠. 이제 내게 기도도 돼 언제나 옆에 Hey Mama 이 곡인데 아무도 얘기를 안 하시더라고요. 네, 저는 혼자서 크게 마마라고 했습니다. 저는 이거 해주셨으면 좋겠고 아무튼 그리고 참고로 마마는 제이홉님께서 자신의 어머니에게 바치는 곡이죠. 그리고 댓글 보니까 이날 콘서트에서 어머님께서 참석을 하셨다고 합니다. 자, 그 다음에 이번 공연은 딱 제이홉이 콘서트를 하면 어떤 느낌일까에 대한 전형적인 플로우라고 하셨습니다. 이게 좀 의미가 있는 게, 그러니까 아티스트처럼 뭐 꾸밀 수도 있겠지만, 그러니까 복잡하게 이거 저거 하고 약간 좀 틀을 벗어나게 할 수 있겠지만, 어쩔 때는 당연한 것이 정답이 될 수도 있다라는 명언을 남기셨어요. 그렇죠? 이게 연초에 하셨던 말과 좀 일맥상통하죠. 그러니까 팬들이 원하는 거, 제이홉 하면 팬들이 딱 떠오르는 거를 많이 해보려고 한다라고 하셨고요. 그다음에 LV백, 페럴 윌리엄스와 작업한 LV백을 핸드폰으로 플레이를 하셨고, 그다음에 곧 나올 21일에 나올 LV백 홍보와 그리고 생일 겸 소식을 알려드리기 위해 라이브를 했다. 다람쥐가 점점 많아진다. 이게 아까 했을 때 다람쥐를 부를 수가 있었고, 그 다음에 여러분들을 위해 포스팅을 많이 해야 한다. 그러니까 최근에 바쁘다는 얘기하면서 이걸 하셨는데, 그러니까 또 틱톡 얘기를 했어요. 틱톡에 요즘 많이 시간을 보내고 빠져 있다 보니까 인스타그램에 신경을 못 쓰고 있다. 틱톡이 재밌다. 좋아해지고 바로바로 반응이 오니까 더더욱 재밌다. 군대를 전역하고 생일을 맞고 콘서트 10일을 앞두고 있다는 게 믿기지 않는다. 솔직히 안 불안하다면 거짓말이다. 이렇게 하셨고, 콘서트 굿즈 기대하셔도 좋다. 내가 좋아하는 거 하니까 재밌다. 라는 얘기도 하셨고요. 중간에 TMI 얘기하면서 그 스태프용 티셔츠를 보이셨는데, 그건 이제 티셔츠용인데 콘서트 굿즈 기대해달라고 하셨습니다. 그 다음에 틱톡, 켄드릭 라마. 저는 개인적으로 켄드릭 라마 틱톡 재밌었습니다. 제가 워낙 켄드릭 라마를 좋아하기 때문에. 그 다음에 켄드릭 라마의 가장 좋아하는 노래, 앨범을 너무나 좋아했다. GNX라고 최근에 나온 켄드릭 앨범이 있습니다. 저도 진짜 좋아했고, 그리고 강렬한 켄드릭도 좋아했다면서 Backseat Freestyle이라고 명곡이 있거든요. 그 켄드릭 라마의 Good Kid, Mad City라는 앨범에 있는 곡인데, 거기서 링링링 입으로 막 부르셨고, I Had a Dream 하셨고, 루터는 이번 GNX 앨범에 있는 노래입니다. 이것도 플레이를 하셨고, 네, 이건 좀 약간 아무튼 이번 콘을 통해 기대하는 거 제이홉의 성장, 그리고 혼자서 콘서트를 이끌어가는 과정을 통해 아티스트로 성장할 것 같다. 또 어떻게 그 발성, 목을 써야 하는지 등에서도 배울 수 있고, 왜냐면 아무래도 그룹으로 하는 거하고 솔로로 하는 거하고는 다르죠. 왜냐면 그 7인조 그룹을 하게 되면은 목을 쉬는 텀이 있지 않습니까? 물론 BTS는 애드립도 많이 하긴 하지만 그래도 솔로로 하는 건 확실히 다르죠. 그래서 목 컨트롤을 해야 될 텐데 그 부분도 성장을 기대를 할 수 있겠고요. 아티스트로서 제이홉의 넥스트 스텝을 기대할 수 있고 준비하고 있는 여러 가지 신곡들도 마찬가지다라고 하셨습니다.
많은 분들이 쭉 봐주시고 축하해 주시니 벅찬다. 멤버들도 전화 오고 가족들도 연락을 주시니 좋은 날이다. 생일에는 날이 저를 축하해 주신 많은 분들께 행복을 기원드린다. 그리고 팬분들이 바라는 것을 신경 쓰고 있다고 다시 한번 강조를 해주셨고요. 늘 중심은 여러분에게 있다라고 말을 했습니다. 그리고 앞으로의 J-Hope, BTS 기대해달라라는 말과 함께 저녁 메뉴 추천받았고 최선을 다해서 멋진 모습 보여드리겠다 하면서 의미 있는 생일에 함께 하고 싶어서 왔다면서 작별을 하시고 다음을 기약을 했습니다. 네, 기대되죠? 일단은 21일 그 HYBE BOY가 있겠고 그 다음에 이제 콘서트가 다가오죠. 또 3월 7일에는 또 신곡이 기대가 되는데 여러모로 풍성한 상반기가 되지 않을까 싶습니다. 그리고 그 상반기가 지나면 뭐야 오늘은 이거 제가 까먹었네요. 여기 있죠? 잠시만요. 오늘 업데이트를 안 했나? 자, 업데이트를 제가 안 한 것 같습니다. 라이브로 하겠습니다. 자, RM님과 V 112일 남았고요. 그 다음에 지민님과 정국 113일 남았고요. 슈가님 123일 남았습니다. 그죠? 제가 그러니까 마지막 멤버 슈가님의 저녁날을 기억하고 있는 게 최근 제가 BTS 화양연화 10주년 헌정곡을 만들었죠. 마지막 버스에서 June 21st, that's when we be free. 6월 21일 기억을 하고 있습니다. 얼마 남지 않았어요. 아무튼 제이홉님의 첫 솔로 콘서트 축하드리고 그리고 파이팅 하시길 바라겠고 생일 축하드리고 여러분들 오늘 나눈 이 이야기에 대해서 기억에 남는 부분 혹은 가장 좋았던 부분 레퍼런스 이런 것들 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 특히 저 레드 블랙 혹시 가보셨거나 아니면 보신 분들 추억 나눠주시면 감사할 것 같고 여러분들의 제이홉님께서 이번 콘서트에서 불렀으면 하는 노래가 무엇인지도 나눠주시면 될 것 같습니다. 이상입니다. 감사합니다. Alright guys, so J-Hope just did a Weverse live about 2 hours ago for 15 minutes and 1 hour, and for some unknown reason, if you cannot watch it, I will do a summary for you in this video, or even if you have already watched it, we can talk about it, right? Because it was a fun one. And yeah, as you know, today is his birthday, and these are the notes that I took. So I'll go through each one of them in Korean, but I'll translate for you. What do I have? Japanese. So someone commented that he looks like a Japanese chef because he was wearing this like jacket, cardigan in the beginning. So after seeing that comment, he took it off. So that was kind of funny. And someone asked him, "Did you eat 물회, like sashimi soup with jinhyung?" And he had no idea what that person, the viewer, was asking about. But they were referring to this comments that Jin wrote this morning to wish him happy birthday. Happy birthday, J-Hope. It's your birthday. Did you eat? If you didn't eat, I'll buy you your favorite raw fish soup. But in parentheses, he said, actually, that is my favorite, right? But I guess J-Hope was so busy that he didn't read it. So by the end of Weverse Live, he read it in front of the viewers, in front of his fans. And why was he busy? Because he's been practicing like 24/7 to prepare for his upcoming concert. And that's why, which he did talk about quite a lot during this live. And yeah, today was birthday live, and did a live broadcast from his studio for the first time in a while. He said, it's my birthday. Also, 10 days left until the concert. Damn, time flies, right? Only 10 days. He said, lately I've been busy and haven't been appearing much, before the fans through whatever media or contents, because he's been focusing his entire energy and pouring blood, sweat, and tears into preparing for the concert, right? He also said, I've been working hard, practicing a lot to show my best self. And even yesterday, he said, I was on set when my birthday came, and I got a lot of birthday wishes from the staff, right? And that means that
he practiced late into night, right? So even past the midnight, when it officially became his birthday, he was still doing filming stuff, assumably for the VCR, the contents to be played, the videos to be played during the concert, or maybe he was filming music video or different contents. Who knows? But yeah, he was working late at night. And then cake. Oh yeah, he had this cute squirrel cake. I didn't know that one of J-Hope's nicknames is squirrel, human squirrel. So I learned a new thing today. And practicing for the concert every single day, he said. Also filming. Yeah, that's what I just mentioned. And also doing TikTok. He talked about TikTok quite a few times today. He said, it seems like people are enjoying it, so I'm having fun too. Yeah, so J-Hope recently opened his TikTok account. Right now, he has 9.2 million followers. I watched some of the clips on X. I have installed TikTok on my mobile before, but I deleted it. Maybe I should install it again just to follow J-Hope. And I enjoyed his Kendrick Lamar videos because I'm also a Kendrick fan. In fact, he talked about Kendrick later on during the live, so we'll talk about it. But yeah, he said that people are enjoying it, so he's having fun creating videos too. And he's been looking for new ideas. 피곤해 보인다면 그게 맞다. If I look tired, that's because I am, he said. Once again, referring to the amount of efforts that he has been making to prepare for the album. Let's see. I've been preparing a lot, including I'll Be Back coming out soon, dropping on the 21st, February 21st. The song where he collabed with Pharrell Williams, right? I have a photo somewhere. Yeah. And then he said, I've been preparing a lot, including my upcoming song. And later on, I was like, song? Like singular? But later on, he said songs. So it's plural for his upcoming album. Yeah. 여러 가지로 열심히 준비를 하고 있어서 이거 말했고 최대한 빠르게 나고 싶어서 I wanna release it as soon as possible, so I'm working hard to show you something great soon. And then since J-Hope starts with J, here he's talking about his MBTI. J is a type of person who makes a lot of meticulous plans ahead, right? So he said, I packed a lot of plans into the first half of the year, so look forward to it. And then here was, personally, the highlight of the live session where he talked with Jimin and Jungkook over the phone. So Jimin called him to presumably wish him happy birthday. And they had a great time. And he let everyone hear his voice by turning on speakerphone on his mobile. And Jimin said, hello. And then it said he's embarrassed that his face turned red. And he said, I love you, 사랑합니다. And since he's sharing a dorm, 생활관, with Jungkook, who was right next to him, we were able to hear his voice too, Jungkook's voice. Jungkook said, in a classic JK fashion, 뭐고, 라이브 중이가, 내 목소리 들리나? What's up? You're live? Can you hear my voice? So it was great. And they said that they have so many stories that they'll like to share with the fans. And they have made so many stories they made together, and they laughed so hard. J-Hope, of course, being a member of BTS, has already heard their stories, and I'm assuming it's hilarious, based on how much he laughed, that time. And Jungkook said, if we spill too much, people might run away. Quitting being their fans. That was pretty hilarious. I mean, in Korea, like the guys who go to the military, they talk about, after they get discharged, all they talk about when they meet up with each other is military life, right? All the stories and, like memories that they had made together. And in fact, if they meet with, I don't know, just random people, all they talk about is military to show off, how much of a hard time they had back in the days. So I'm dying to hear all the funny stories they have created, right? What else? Jimin said, I'm 31 now. My body is starting to ache, getting older.
Jungkook said, once I'm discharged, I'll be almost 30, so not many months are left until I'm done with 20s. Jimin said, I need to start losing weight. I gained 8 to 9 kilos. J-Hope said, that's muscle weight. But Jimin said, I'm 67.8 kilograms now. I'm huge. But that's not that... I think that's, average, isn't it? Anyways, J-Hope said, no. And then Jimin said, I'm huge, but Jungkook is massive. And yeah, J-Hope said that's muscle weight because since guys have so much free time on base in the military, they do workouts every day, afternoon, after they're done with their work, right? And I'm guessing Jungkook got even bigger now. And they ended their call by saying, stay healthy, everyone, and love you all. Yeah. So that was hilarious. Look at how J-Hope's laughing. And then Jungkook talked about his concert again. Said, I'm working hard to show you guys to everything that you love. So please look forward to it. And just finished practice before coming live. So I look exhausted. Hope you understand. Right now, all my focus is on rehearsals. And someone asked him to cut the cake in half using his hand. And he said it's too pretty to do that. I think by that, whoever made such a request is referring to the Weverse live that Jin did before he went into the military, where he literally cut the cake, his birthday cake, with his bare hand, and fans were surprised because he doesn't usually do that. He's all about staying tidy and clean. But and people said that that's what military does to guys. Makes them so concerned and stressed out that doing all the funny and crazy stuff. And he did look quite, how should I say? He did look quite concerned and filled with anxiety and stress that day. But good thing that he has come out of the military sound and healthy in one piece. What else? First birthday after discharge. But because I'm constantly practicing, every day feels the same, showing how much he's been practicing. But got tons of birthday wishes, including staff members celebrated together and gave me flowers and showed the fans the flowers that he received. Beautiful flowers. And since I'm working hard, I realized I need to take care of my health. But he didn't eat anything until the Weverse Live. So he said, I haven't eaten anything today yet, gonna eat after this, and received dinner menu recommendations at the end. The concert is all on me, he said. Leading a whole show alone isn't easy. And he said, it's the dream of many artists, including BTS, once upon a time, right? And he asked, who remembers our first concert, Red Bullet Tour? And I didn't know about that, so I've learned a new thing today. So it's this one. First BTS tour, Red Bullet Tour. And then he talked about that. They were so nervous back then. And now he's preparing for his solo tour, which is, even though he has tons of experience now compared to when they first debut or when they first prepare for their first concert. But doing solo concert is completely different thing, right? And someone asked about dress code, and he said, if I tell you the dress code, you'll actually follow it. And so they were joking, and someone suggested wearing military uniforms, so he joked by saying, come dressed like a squirrel. And that's when I first learned that one of his nicknames is Squirrel, human squirrel. That was funny. There you go. What else? Yeah, Red Bullet. So someone said Red Bullet is a concert when Jimin's iconic line, "Who am I?" happened. I guess this is well known among the fans. 내가 누구? Who am I? Louder. Who am I? 내가 누구? That's pretty cute. So I didn't know about that. So that's another new thing that I learned.
He said, I met Jin today. He celebrated with me in the practice room. And then he asked for song requests. Songs that fans would love to hear during concerts. And fans gave all sorts of requests, including Blue Side, On the Streets, Mic Drop, Arson, Pied Piper, DNA demo version, which I didn't know about. I should go listen to it right now after this. Cypher, Black Swan, Airplane, Life Goes On, 7, Boy Meets Evil, Dang, One Verse, 0 Clock, Ego, More, Super Tuna, Her. So a lot of song requests, including not only J-Hope's solo songs, but group songs, right? So people are like half joking as well. For me though, personally, I'm dying to hear Mama. Do you know the song? Isn't it one of his earliest, first solo songs? And he has performed before during concert. This is a song that he dedicated to his mom. So it is literally about his mom. It goes something like, Hey mama, 이제 내게 기도도 돼 언제나 옆에. Hey mama. So something like that. In fact, this is one of the songs along with Spring Day that made me get interested in BTS back in the day. So it means a lot for me. So personally, I was surprised that no one talked about that song. Anyways, that was that. So J-Hope, if you're watching this, please perform that song. I'm just kidding. And he said, this concert is exactly what you would imagine a J-Hope concert to feel like, he said. And I could plan a concert like an artist performance, but sometimes the simplest answer is the best. Meaning, you could try all sorts of stuff to make your concert as intricate as possible and complex as possible or artistic, right? But sometimes the simplest answer is the best one. And this is in line with what he has said before. I think it was early this year where he said that this year he would like to showcase a lot of stuff that fans would love to see from J-Hope as an artist, right? So something that fans would appreciate. So that was good. Cool. And then LV Bag coming out soon. And he played the teaser. LV Bag collab with Pharrell Williams. And he said that he did this Weverse Live to share the news about the LV Bag coming out in a few days on 21st, right? And his birthday. Squirrels. He said someone said there are more and more squirrels in the room. And I need to post more for you guys. I've been too into TikTok lately, so I have neglected Instagram. So here's when he talked about TikTok again. TikTok is fun. The instant feedback makes it even better. Yeah, so he talked about TikTok again. And can't believe I'm celebrating my birthday post-military and 10 days before my concert. Honestly, saying I'm not nervous would be a lie. Yeah, so again, doing a solo concert is a whole nother level compared to a group concert, right? And then you can look forward to the concert merch, he said, like goods. Since I'm doing what I love, is fun. So I'm, excited about what kinds of new goods or merchandise that they will come up with for his solo concert. And then he all of a sudden talked about Kendrick Lamar. Not only because the fans asked about it, but also because, like I said, he did Kendrick Lamar TikTok videos, right? And played the TikTok videos during the live. Favorite Kendrick song, someone asked. He said, I love all his albums, or all songs on the latest album released by Kendrick, which is GNX. I loved it too. I listened to it over and over again when it first came out. And then he says, I love hardcore Kendrick songs too, like Backstreet Freestyle. And then he all of a sudden sang it like ding ding ding, the beginning part, and then Martin Had a Dream, that refrain too. So that was funny. And then he played Luther. That's the collab with SZA, right? So that was funny.
personal growth and future. Yeah. So he said that from this concert, he can expect, and fans could expect growth as an artist, right? Leading this solo concert will push him to grow in many ways, even in learning how to use his voice better. Here he said like throat, because if you do a group concert, there are certain points where you can rest your vocals, vocal cords, right? Even though BTS is a group that does a lot of ad-libs, but still, you get to rest. But for a solo concert, you have to constantly make voices, right? So I think that's what he was talking about. And he also mentioned J-Hope's next step as an artist, again, taking to another level, because this will be such a tremendous learning experience for him. And that includes all the music that he's currently working on. Yeah. Then it was about to end. So many people are watching, celebrating, and sending love. Even my members and family reached out. So it's a really good day. So that was good. To everyone who celebrated me, I wish you happiness in return. I always pay attention to what you all want. You're always at the center. So please continue looking forward to J-Hope and BTS. And then at the end, he said, recommend me something for dinner. And people sent him all kinds of recommendations. And then he ended by saying, I'll do my best to show you my best self. Wanted to spend this meaningful birthday with you all. And then he gave fans heart. And fans showered him with purple hearts. So that was great. What was your favorite moment? Please share your favorite moments, most memorable moments from this live in the comments. And what songs that you would like to hear from J-Hope during his concert. Like I said, mine is Mama, although his discography is packed with great songs, right? All right, so comment as you like, and I'll see you next time. Hopefully this was informative or fun for you. Peace and love.